Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 15th lecture about the chapter Trigonometry. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. In the previous lecture, we were discussing some solved problems from your book. So same thing we will continue, and then we will go for actual exercise also. So we will again do one type of problem where they ask you to eliminate theta. So one or two problems already we have discussed, but now again we will come to that type of problem, eliminate theta from, and what is given, x is equal to 2 plus 3 into cos theta, and y is equal to 5 plus 3 into sin theta. So this is x and y given. So immediately you can understand what to do. X minus 2 is equal to 3 cos theta. See here, cos and sin are in the picture. So somehow you have to get the values of sin and cos, and then you can use the fundamental identity. So here when you say x is equal to 2 plus cos theta, x minus 2 is 3 cos theta, and here y minus 5 is equal to 3 into sin theta. So that gives you x minus 2 divided by 3 is equal to cos theta, y minus 5 divided by 3 is equal to sin theta. This is given. So now you have to use these identities. So we know that sin squared theta plus cos squared theta equal to 1. What is sin theta? This is y minus 5 upon 3, and this is cos theta, x minus 2 upon 3. So what we will write? It will be x minus 2, but because generally x terms are written first, we are writing it first. Bracket squared म्हणजेच हे झालं cos square theta plus y minus 5 divided by 3 bracket squared, म्हणजे हे झालं sin squared, आणि he is equal to 1. So we have eliminated theta. Afterwards you will come to know that this is actually, see, whenever I neatly write this, it is x minus 2 bracket squared plus it will be y minus 5 bracket squared is equal to 9, because this 3 squared is there na. So 3 squared is 9. Here also it is 9, here also it is 9 denominator. So I can take addition of the numerators, and this denominator I can cross multiply with 1. So this becomes a 9. So this is equation of circle. We will come to know why this is circle and all that in further chapters. But this is equation of circle with center at 2, 5, and radius is 3. We will come to do that afterwards. But then this is how such problem can be managed. Okay. So we will proceed further to do some more problems. Okay, there are some problems like show that, etc. This also we have done, permissible values of cos theta and those things. Now we will see what are the remaining type of problems. This is also we have done. This was a lengthy problem, but we could manage it by substitution and then using the things. Now see here, if tan theta plus sec theta, another problem we will try. See what is given. If tan theta plus sec theta, this is given to you as 1.5, then we have to find what is tan theta, then what is sin theta, and what is sec theta. Tan theta, sin theta, and sec theta, these values we have to find. Okay, so what can be done? I will enlarge this. See now, what we are given is tan theta. Again we will check the problem, otherwise we will start with the wrong problem, and so it will be confusion. Right, it is tan theta plus sec theta is 1.5. Find tan theta. Okay, so good. So what will be done? So solution काय दिलेलं आहे बघा आपल्याला, tan theta plus sec theta you are given to be 3/2. 1.5 म्हणजे 3/2. This is given.
But what is tan theta? It is sin theta upon cos theta. Then this is 1 upon cos theta. And this is given to you as 3 upon 2. So what I can write? Sin theta plus 1. Because here denominator is same, I can write common denominator cos theta. And this is equal to 3 by 2. So when you cross multiply, it is 2 into sin theta plus 1 is equal to 3 into cos theta. So we can square both sides. So squaring, so we can say here that is, then that is, then that is, cross multiplying, etc. So we can reasoning also we can give. Okay, so that is very simple. So okay, but we will write here cross multiplying. Okay, so now this squaring, what you get? 4 into sin theta plus 1 bracket squared is equal to 9 into cos squared theta. And this cos squared theta I can write as 1 minus sin squared theta. This is now many times we have used this because this is from that identity. Which identity? Sin square theta plus cos square theta is 1. So whenever it is on this side you have sin theta plus 1 bracket squared. So now everything is converted into sine, right? So what happens here? It is 4 into bracket. What is sin theta plus 1 bracket squared? So it is sin squared theta. Middle term is 2 sin theta plus 1, and all this is equal to 9 minus 9 into sin squared theta. So when you means that is, we can say that is 4 sin squared theta, okay, plus 8 into sin theta plus 4 is equal to 9 minus 9 into sin squared theta. So this minus 9 squared theta we can bring on the left hand side. So now it is 13 into sin squared theta plus what? This is 8 sin theta. That is the only term in sin theta, and then this constant 4 minus 9, so it is minus 5, it is 0. So now I have to find, we see 13 minus 5 is also 8, so you can simply write this as 13 sin squared theta plus 13 sin theta minus 5 sin theta minus 5 equal to 0. So what you get? 13 sin theta you can take common from the first two terms. So inside the bracket it will be sin theta plus 1, and here what? Here I can take minus 5 common, right? So when I take that, I get sin theta plus 1 is equal to 0. So you have two terms now. What is that? I made here mistake. It is 13 sin theta that is taken common, not just 13. Okay, so this is wrong. This is what we are taking common from first two terms, 13 into sin theta. So now what are the factors? They are 13 sin theta minus 5 is one factor, and what is other? Other is 13 sin theta plus 1 is other. Sin theta plus 1 is other. So this is 0. So this means your values of sin theta are, one is 5 by 13 and another is sin theta is equal to minus 1. आता जर sin theta minus 1 असेल, बघा ह्या दोन पॉसिबल व्हॅल्यूज आल्या तुमच्या, पण या दोन्ही आपण ॲक्सेप्ट करू शकतो का? तर जर sin theta minus 1 असेल तर cos theta काय होणार? 0 होणार, कारण sin square theta प्लस cos square theta हे 1 असतं. मग हा जर sin square thetaच minus 1 चा स्क्वेअर म्हणजे प्लस 1 आहे, तर डेफिनेटली cos theta 0 पाहिजे, आणि cos theta जर 0 असेल तर हे जे डिनॉमिनेटरला cos theta आहे ते शक्य नाही, म्हणून आपण ही व्हॅल्यू डिस्कार्ड करणार. वी विल नॉट टेक दॅट बिकॉज दॅट विल मेक cos theta 0 and which is not allowed in our problem. In our problem cos theta is 0. When you do, the denominator becomes 0. So only acceptable value is sin is 5 by 13. Now when sin is 5 by 13 you have to calculate sec आणि tan. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला cos काढलं पाहिजे, आणि cos मिळाला की sec मिळतो, कारण cos चा रेसिप्रोकल sec आहे, आणि cos मिळाला की sin अपॉन cos म्हणजे tan मिळणार.
Okay, so I will erase all this part which is already done by us now. So we are in a position to directly use this answer. Okay, so only this final answer we will use, and from using that we will calculate all the required values. Okay, so what is calculated by you? Sin theta is equal to 5 upon 13. Remember, other value also we have got. Sin theta is -1, but we have said that we are discarding that. Why? Because if sin theta is -1, as you know कि cos squared theta is 1 minus sin squared theta. म्हणजेच cos squared theta इथे काय होईल? 1 minus 1 होईल, कारण -1 चा स्क्वेअर 1 म्हणजे 0 होईल. मग cos theta 0 झालं. मग जर cos theta 0 झाला तर दिलेल्या प्रॉब्लेम मधला डिनॉमिनेटर cos theta जर 0 असेल, बरोबर ना, तर tan theta काय होणार? sin theta किती आहे? -1. cos theta किती आहे? 0. सो डिनॉमिनेटरला 0 येईल, विच इज नॉट अलाउड. सिमिलरली हियर sec theta, sec 0 यू कॅनॉट कॅल्क्युलेट, कारण cos 0, ओके, cos 0 1 आहे, पण 1 अपॉन cos theta, आणि इथे जर cos theta 0 असेल तर sec theta इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ओके cos theta 0 म्हणजे अँगल कुठला झाला? थिटा इज 90 डिग्रीज. म्हणजे आता इथे sin theta -1 आहे, म्हणजे sin 90 हे +1 असतं, परंतु sin ऑफ मायनस थिटा इज मायनस साइन थिटा. हा फॉर्म्युला जर मी वापरला तर थिटा म्हणजे -π/2 आहे. बघा, sin ऑफ -π/2 हे काय होणार? दिस इज बाय फॉर्म्युला इट इज -sin π/2, म्हणजेच किती झालं? -1 झालं. सो दॅट इज वाय दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, I hope you understood. This is not actually, you can directly write that cos sin theta is -1, not permissible. But okay, sin theta, now you have got 5/13. So what can be other method to do that? You can draw the right angle triangle also. Okay, and here we can write theta. Then sin is opposite upon hypotenuse, so opposite is 5, hypotenuse is 12. Then sorry, hypotenuse is 13 here. So now if you use Pythagoras property, this is 5 square plus this quantity must be 12, because you know 25 plus 144 is 169. So what is then cos theta? Cos theta is adjacent side upon hypotenuse, so it is 12/13. You always know that 5, 12 and 13 are what? Actually this is okay to calculate cos theta, and also you can calculate from that cos sec theta. Sec theta will be 13/12, reciprocal of cos. And then what? Then this we are interested in getting tan theta. So tan theta comes out as sin theta upon cos theta. Or here also you can see opposite upon adjacent. So 5/12. So we have got all the values. Sin theta we got, you got sec theta, and also you got tan theta, which is 5/12. See, this is how such problems can be managed. So you should have a thorough understanding of what are the trigonometric identities and how they are used in actually solving the problems. If you have that knowledge, you can work on such problems very easily. Okay, now there are many problems of this type, show that type. So we will you can try to understand the problems which are गिवन इन द एक्सरसाइज. आय विल नॉट, म्हणजे सॉल्ड प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते काही ठीक आहे, आपण काही प्रॉब्लेम्स त्यातले करू, नाही असं नाही, परंतु आय थिंक दीज प्रॉब्लेम्स आर ऑलरेडी डन बाय देम. सो यू शुड स्टडी दोज प्रॉब्लेम्स. ओके, एखाद दुसरा आपण त्यातला केला तर ठीक आहे. इथे किती प्रॉब्लेम्स करून दिलेत बघा त्यांनी. 12 प्रॉब्लेम्स आर ऑलरेडी गिवन बाय देम, अँड देन दे आर कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट. मग हे जे सर्व प्रॉब्लेम्स आहेत ना, हे आपल्याला समजले पाहिजेत, काय त्यांनी केलं, कशा स्टेप्स केल्या, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, सो आय विल गो फॉर वन मोर प्रॉब्लेम फ्रॉम द सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स, अँड दॅट इज से प्रॉब्लेम नंबर 12. ओके, सो व्हॉट इज दिस इज प्रॉब्लेम नंबर 12 फ्रॉम सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स. त्यांनी काय म्हटलंय बघा, प्रूव्ह दॅट, आय विल राईट PT फॉर प्रूव्ह दॅट sec A minus tan A bracket squared, and you have to prove कि this is 1 minus sin A
divided by 1 plus sin a. 1 minus sin a upon 1 plus sin a. So you can start with, generally left hand side we start with, but it is not a rule. You can start anywhere, and if you start with the right hand side, develop the right hand side in such a way that you will finally reach to left hand side. But so here we will start with left hand side. So it is sec a minus tan a ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता कसं असतं बघा, तुमच्या असं लक्षात यायला पाहिजे, हे लक्षात येणं याला मॅथमॅटिकल अंडरस्टँडिंग म्हणतात. सेक म्हणजे काय असतं, कशाचा रेसिप्रोकल आहे, कॉसचा, म्हणजे हे 1 अपॉन कॉस आहे, आणि टॅन म्हणजे पण साइन अपॉन कॉस. ओके, सो बोथ द थिंग्स यू हॅव, डिनॉमिनेटर कॉस येणार, म्हणून आपण काय करू शकतो, दिस आय कॅन राईट ॲज 1 अपॉन कॉस ए मायनस minus what? It is sin upon cos a आणि ह्या सर्वाचा स्क्वेअर. म्हणजेच काय झालं बघा, ॲज कॉस ए इज द कॉमन डिनॉमिनेटर, आय कॅन सबट्रॅक्ट द न्यूमरेटर्स, सो इट विल बी 1 मायनस साइन ए. बघा आपणाला जे 1 मायनस साइन ए पाहिजे तो ते मिळालंच आहे इथे, पण त्याचा आणि अपॉन कॉस ए ब्रॅकेट स्क्वेअर हे त्यांनी केलं आहे, तसं मी नाही करत आहे. आय एम ट्राईंग सम अदर वे. म्हणजेच काय झालं बघा, न्यूमरेटरला 1 मायनस साइन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आलं आणि डिवायडेड बाय कॉस स्क्वेअर्ड ए आलं. पण आपल्याला माहिती आहे कॉस स्क्वेअर म्हणजेच 1 मायनस साइन स्क्वेअर. सो आय विल एनलार्ज दिस, बेटर आय विल राईट हिअर. सो दिस इज इक्वल टू 1 मायनस साइन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड डिवायडेड बाय 1 minus sin squared a. You can write the reasoning as sin square a plus cos squared a equal to 1. म्हणून हे 1 minus sin square लिहिलं आपण, आणि 1 minus sin square हा 1 म्हणजे 1 चा स्क्वेअर आहे. सो आय कॅन यूज a square minus b square. What are the factors of a squared minus b squared? a plus b, a minus b. Similarly here it will be 1 minus sin a bracket squared आणि मग डिवायडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू 1 मायनस साइन ए. सो इट इज 1 मायनस साइन ए, एक त्यातला कॅन्सल होईल आणि इथला एक उरला, म्हणजे सो इथे 1 मायनस साइन ए उरलं आहे ना, ॲक्च्युली हे स्क्वेअर होतं ना, ते जाऊन आता एक 1 मायनस साइन ए उरला अपॉन 1 प्लस साइन ए. सो वॉट रिमेन्स नाव इज वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑन राईट हँड साइड, 1 मायनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए. मग आता त्यांनी पुस्तकामध्ये ते कसं सोडवलं आहे बघा, आणि आपण कसं सोडवलं आहे बघा. आय थिंक वी आर मोर एफिशियंटली वी हॅव सॉल्व्ड द प्रॉब्लेम. सो ह्याच्यातून आणखी एक गोष्ट तुमच्या निदर्शनाला मी आणून देतो आहे की कुठलाही प्रॉब्लेम असेल तर तो त्याच पद्धतीने सोडवायला पाहिजे असं काही नाही आहे, जसा मी तुम्हाला हा शिकवला आहे. राईट, यू कॅन ट्राय एनी अदर वे ऑल्सो. उलट ते चांगलं होईल इफ यू ट्राय समथिंग डिफरंट, आउट ऑफ बॉक्स जाऊन तुम्ही काही जर केलं तर ते खूप चांगलं असेल. ही सवय लावा तुम्ही, वेगवेगळ्या प्रकारे आपण विचार करायचा. ऑल द रूल्स वी विल फॉलो. आपण काहीतरी वेगळं संशोधन नाही करत आहोत. वी आर युझिंग सेम फंडामेंटल आयडेंटिटीज, बट वी आर गिविंग डिफरंट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. आणि बघा आता त्यांनी कसं केलं आहे बघा, त्यांनी राईट हँड साईडने लेफ्ट हँड साईडने सुरुवात केली आहे. सेक ए मायनस टॅन ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग त्यांनी ए मायनस बी कंसाचा वर्ग हे सूत्र वापरलं. त्यामुळे काय होईल, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर्ड मायनस 2ab असं होणार ना. मग ते सेक स्क्वेअर ए प्लस टॅन स्क्वेअर्ड ए मायनस 2 सेक ए टॅन ए. पण सेक स्क्वेअर ए म्हणजेच काय, 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर, कारण सेक हा कॉसचा रेसिप्रोकल आहे. त्यामुळे सेक ए म्हणजे 1 अपॉन कॉस ए, म्हणजे सेक स्क्वेअर ए हे 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. टॅन स्क्वेअर्ड ए सिम्पल आहे, टॅन म्हणजेच काय, साइन अपॉन कॉस. सो टॅन स्क्वेअर्ड ए विल बी साइन स्क्वेअर्ड ए अपॉन कॉस स्क्वेअर्ड ए, आणि मायनस ए 2 साइन ए, म्हणजे हे सेक ए म्हणजे काय असतं 1 अपॉन कॉस, आणि टॅन म्हणजे साइन अपॉन कॉस. त्यामुळे हे तुमचं हा गुणाकार झाला 2 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए कॉस ए. मग आता काय होईल बघा, या सर्वाचा म्हणजे इथे पण कॉस स्क्वेअर ए झालं ना, म्हणजे सर्वांचा डिनॉमिनेटर कॉस स्क्वेअर्ड ए आहे. मग त्यांनी काय केलं बघा, 1 प्लस साइन स्क्वेअर्ड ए मायनस 2 साइन ए अपॉन कॉस स्क्वेअर ए. त्यातलं कॉस स्क्वेअर ए म्हणजे पुन्हा 1 मायनस साइन स्क्वेअर्ड ए, आणि हा जो न्यूमरेटरला क्वांटिटी आहे ती 1 मायनस साइन एचा कंसाचा वर्ग आला, तेच आपलं आलं. तर त्याचे फॅक्टर्स पाडले आपण, आणि हे त्यांनी 1 मायनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए राईट हँड साईड असं ते कॅल्क्युलेट केलं.
I hope you understand. This is right hand side. So this is how such problems can be managed. Okay. आता पुढे जाऊन आपल्याला काय करायचंय बघा की वी हॅव टू लर्न सम न्यू सिस्टीम ऑफ कोऑर्डिनेट्स. आपल्याला आतापर्यंत आपण काय करत होतो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम आपण बघितली. नाव वी हॅव टू गो फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन आणि पोलर याच्यामध्ये फरक आहे. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जेव्हा तुम्ही म्हणता त्यावेळी आपण काय करतोय, एक्स आणि वाय ॲक्सिस. इथे डायग्रॅम बघा इथे ही डायग्रॅम. इथे काय झालं बघा की हा पॉईंट आहे पी एक्स कॉमा वाय, राईट. सो वेनेवर यू ड्रॉप परपेंडिक्युलर से ऑन एक्स ॲक्सिस पी ए, हे जे अंतर आहे ओरिजिन टू ए, हे आपलं एक्स कोऑर्डिनेट असतो आणि हा वाय कोऑर्डिनेट असतो. आता आपण काय करणार आहोत, हा जो पी पॉईंट आहे त्याचं ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स घेणार ते आर, आणि त्या ओ पी या लाईन सेगमेंटने एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शन बरोबर केलेला जो अँगल आहे डायरेक्टेड अँगल, तो आपण थिटा आहे असं समजणार. म्हणजे आता दोन गोष्टी आल्या. अशीच थिअरी आपण कॉम्प्लेक्स नंबर्समध्ये केली होती, आर आणि थिटा. तिथे कॉम्प्लेक्स नंबर आपण पोलर फॉर्ममध्ये लिहिले. तेच आपण इथे करतोय, वेगळं काहीच नाही. तेव्हा यू कॅन अंडरस्टँड. सी, हा जो त्रिकोण तयार झाला ना ओ ए पी, हा काटकोन त्रिकोण आहे आणि इथला अँगल थिटा घेतला आपण. तर मग आपल्याला माहिती आहे की अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस इज साइन थिटा. त्यामुळे आपण कसं लिहिणार बघा की वाय अपॉन आर, ही डायग्रॅम मी काढत नाही आहे, ही डायग्रॅम नीट समजावून घ्या की पी एक्स कॉमा वाय हा एक पॉईंट आहे. तिथून आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉप केला एक्स ॲक्सिसवर. त्या फूट ऑफ परपेंडिक्युलर इज ए. हे जे डिस्टन्स ओ पी आहे ते आपण आर म्हटलेलं आहे, आणि ओ पीने एक्स अक्षाच्या पॉझिटिव्ह साईडबरोबर केलेला जो अँगल आहे तो थिटा म्हटलं की तो काटकोन त्रिकोण तयार झाला, पी ए ओ किंवा ओ ए पी वॉट एव्हर. मग त्याच्यामध्ये काय होणार बघा, साइन थिटा इज वाय अपॉन आर आणि कॉस थिटा जे आहे ते एक्स अपॉन आर. लगतची बाजू भागिले कर्ण. बघा, लगतची बाजू एक्स भागिले कर्ण. कर्ण म्हणजे हायपोटेनस, इट इज आर. म्हणजेच काय झालं, वाय म्हणजे काय झालं, आर इंटू साइन थिटा, आणि एक्स म्हणजे झालं आर इंटू कॉस थिटा. मग जर मला आर आणि थिटा दिले असतील, आर आणि थिटाला काय म्हणतो आपण, पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स. आणि एक्स आणि वाय जे आहेत ते आहेत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ओके. मग हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. आणि ह्यातलं रिलेशन काय, तर एक्स आणि वाय जर मला काढायचे असतील, आर आणि थिटा दिलेलं असेल तर हा फॉर्म्युला एक्स इज आर कॉस थिटा. सी, दिस इज हाऊ यू कॅन कन्व्हर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स म्हणजे जे आर थिटाच्या व्हॅल्यूज जर मला दिलेल्या असतील तर एक्स म्हणजे आर कॉस थिटा, वाय म्हणजे आर साइन थिटा. आय गेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. पण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिलेले असतील म्हणजे एक्स आणि वाय दिलेले असतील तर काय होणार बघा, हे इथे सोपं आहे ना. बघा, एक्स इज आर कॉस थिटा, वाय इज आर साइन थिटा. सो इफ आय कॅल्क्युलेट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, काय मिळणार मला, आर स्क्वेअर्ड साइन स्क्वेअर्ड थिटा प्लस आर स्क्वेअर्ड कॉस स्क्वेअर्ड थिटा. म्हणजेच आर स्क्वेअर्ड मिळणार आहे, कारण ब्रॅकेटमध्ये काय येणार, साइन स्क्वेअर्ड थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर्ड थिटा. पण म्हणजे ते किती होणार, 1, म्हणजे आर स्क्वेअर्ड मिळालं. म्हणून आरची व्हॅल्यू काय झाली, रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आणि दुसरं काय होतं बघा की जर तुमचं एक्स अपॉन वाय तुम्ही घेतलं किंवा वाय अपॉन एक्स घेतलं तर काय होईल बघा, वाय अपॉन एक्स म्हणजेच काय होणार, आर साइन थिटा डिवायडेड बाय आर कॉस थिटा. म्हणजे पुन्हा इथलं आर आणि आर कॅन्सल होईल, म्हणजे इथे मिळणार टॅन थिटा. म्हणजे थिटा टॅन थिटा वाय अपॉन एक्स आहे. म्हणजे थिटा हा असा अँगल आहे की ज्याचं टॅन व्हॅल्यू वाय अपॉन एक्स आहे. यालाच आपण मॅथमॅटिक्समध्ये कसं लिहितो, टॅन थिटा जर एक्स वाय अपॉन एक्स असेल तर थिटा म्हणजे टॅन इनव्हर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स. सो दिस इज द कन्व्हर्शन फॉर्म्युले. काय कन्व्हर्शन फॉर्म्युले झाले बघा की मला जर आर थिटा दिलेलं असेल तर एक्स वाय कसं काढणार, तर एक्स इज आर कॉस थिटा आणि वाय इज आर साइन थिटा. जर मला एक्स कॉमा वाय दिलेलं असेल तर आर कसं काढणार, इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आणि थिटा कसं काढणार, टॅन इनव्हर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स. These are the conversion formula. I hope you understand this. We will stop here in this lecture. We will continue.
in the next lecture. Thank you.